Inga timena tantsayana kubila wala ya khumembiri nhlekana mingisi romgana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela stiche shurko nhlekana lo namuhla era bunaro siku ra makumembiri ra n'weti ya hukuri lembe ra magadzimbiri makumembiri naro mina ni khalanga pet mathebula n'wana ra sumato wa jimo xitlanga ma xingetana wa xixachana makunelo wa ndadazi leswi ya na 81064837 swi vula ka ni hori namuhla sani ya ka Black Friday ni yime ka xiyimo xa kahle kama swi ri tano mingisi romgana lona a ni vuli ku na tisola ku va ni ri la hayi no vula kunjani mingisi ri Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na u kuma ku audio streaming ya Munghana Lona FM.co.za va tshama va vula va tiva ta maxelo va ku tindhawu to fana na va Musina lava nge ri Lowveld hala le Phalale Musina hi leswiya Giyani Phalavurwa I Lowveld ndhawu liya va ri va tshama va vula va ku aka ndzhaku ka malembe ku nga hetelela ku va ku ri tin'wana ta tindhawu leti ku nga ta ku ri dyandza ku nga ri dyandza kambe ku ri mananga ku fana na sweswo va nge ku na va Namib desert sweswo swa ku taniya ene loko u languta leswi ku hisaka so wa swi vona ku swi ya kona rapa ku sukusela ra vuntlhanu ri kha ri famba 40 ku ya henhla 40 ku ya henhla ku fika hi Sonto mativana kama swi tano mingisi ra mehe ku amukela nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomadlela ku na swilo swimbirhi leswi na va ku vulavula hi swona hi nga se ya mahlweni namuntlha ka nakona ku hina Afrika wa vulavula hi ta va kha hi langute ngopfu ka timhaka letiya ta ku rhandi ku lwisaniwa na yona ku ndlela ku yi vuyerisa vanhu vo karhi kahle mhaka yo yaleyo yi vula yini hi timhaka ta vanhu lava hi rhangelaka ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku hi vona va fanele va hi sirhelela ka mintlhontlhontlhontlho leya muxaka lowu ya ku vanhu va huwisa rhandi vanhu va hlupheka matsundzuka ku tshame ku va na mimbulavulo yo fana na ku rhandi a yiwi hi ta yi rholela sweswo swa ku taniya sweswiwani tinhlayanhlaya ta inflation na to ti tivisiwile governor wa bangi ya reserve na yo ta tivisa xiboho xa voho xa mali ya kumbe xa ntswalo wa mali yo lombisa sweswo hinkwaswo vuya ka hina tanihi vatirhisi swi hetelela swi hi hluphekisa se hi la ku ta hi twisisa kahle mhaka yeleyo ta va kha hi bula na va SAFTU lava na vo va kombisaka ku veri swiyenge leswi khumbekaka swi fanele swi tshinyiwa hi swa mampela hi la kukulu se hi ta va kha hi twa kahle ku endleka yini hi mhaka yoleyo kambe a hi sunguleni laha tolo ku nghene riqingho mingixiri a fona ku yena ya hala ka xikondi ku na bini yi nga tala a yi na tin'hweti a yi rhwaliwi ku swi ku tlukwa swi ku chakala vuxokoxoko lebyi ni nga byi kuma loko ri ku wa hemba loyi a nga ni byela mi nga ni byela i komba ku bini liya yi rhwariwile yi basisiwile tolo se loko ri ku impela yi basisiwile bini liya tolo swi vula ku swi ni siya na xivutiso xa ku loyi a fane a yi basisa tin'hweti tinharhu o rivala o ka nga swi tivi a ku endleka yini se ni la ku nyika tatana Xilenge ntirho tatana Xilenge i municipal manager ka masipala wa Collins Chavani ni kombela mi lava directora loyi a tirhanaka na timhaka teto ta sweswo swa malakatsi a mi byela ku hikokwalaho ka yini a yi nga rhwariwi mi n'wi charger loko a mi n'wi charger mi n'wi yisa mivhe mi n'wi yisa livini i ta vuya lembe leri taku a nga holi ivi na yena a landza ti-senior managers ta yena ti-senior manager ti landza timanejara ti za ti ya fika kaya lowo rhwala lori a ya leyi hi kota ku vona ku hi leswi va swi vitanaka accountability sweswo tiyisisani ku vanhu valava hi kota ku twa ku va chajiwa hikokwalaho ka yini va nga kumeki ka va kha va tirha ntirho wa vona wu fanele wu sungula wu vulavuriwa ka radio ivi ku ri kho va ya tirha i xo sungula xexo xa vumbirhi ni swi twile tolo loko hi kha hi bula na tatana Ndave Ramakwela hi va nyika vito ra patu leriya ha swi lava ku vutisa ndhawu leya timhaka ta magondo miako magondo na mintirho ya vaaki ya manana nkakaringi ra kwale kambe a va nga ri kona hi 2016 loko premier va vulavula le a Amon Ngulele stadium so MEC lo a ri koho hi nkarhi wolowo loko a ku ri yena na namuntlha hi ta vutisa kambe hi kombela ku tiva ku a ni tshembi ku premier va nga va hemba va ku ta akiwa patu ro suka laha ri ya laha hi 2016 ku za ku fika 2023 ri nga akiwanga a swi koteki sweswo premier va nge vulavuli mavunwa se swi vula ku na un'wana a nga cincela i mani a hi n'wi tiveni vanhu lava nga hi pfunaka ku n'wi kuma munhu loyiwani vanhu vo fana na va tatana Basil Baloyi khale va ri koho le ka public works kumbexana va nga hi pfuna ku tiva i mani a nga endlaku patu leriya a ri suka ku laya a ka Nhlaniki ri ya humelela ka N'wamankena ri nga ha vangi xikontiri ku ya hi leswi premier va xi tivisise xiswona 2016 ku hava reason yin'wana yi nga nyikiwaku ya ku hikokwalaho ka yini patu leri ri nga ha vangi kona handle ka ku va munhu a cincerini se hi la ku n'wi tiva munhu loyi
se vanhu vambirhi Premier na tatana Baloyi vo va ri vambirhi lava nga hi pfuna ku tiva ku patu leriya hikokwalaho ka yini ri nga ha vangi kona ku ve n'wina va tindhawu toletiya hikokwalaho ka yini mi miyerile kusukusela hi 2016 ku fika namuntlha na n'wina mi miyela ngopfu mani kusukusela hi 2016 ku fika namuntlha hi ku vulavula mama a ku ndleka yini la xikarhi kambe lava vambirhi vo Premier na tatana Baloyi hi ta lava ku tiva ku i mani a nga cincela patu leriya ri nga havi xikontiri a ri tivisiwe hi Premier a ni tshembi Premier va nga vulavuli ntiyiso a swi kona sweswi ku hava ni kanete ma ni tshembi ku Premier va nga vulavuli ntiyiso hi ku loko ku ri ku swi tano swi vula ku leswi hi ya va ka hi attenda ta state of the province address ho ti attendela loko ku ri ku swi tano se a ni tshembi swi nga endleka sweswo se a hi kumeni loyi a nga cincela vito leri a nga cincela patu leri swi ta olova hi ndlela yaleyo 0860002543 timhaka leti ti nga leti wenga na tona a hi kutumingisela mina kwalaho nga koho hi le ka 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dprsabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle kumbe kantisa rito ka 0657443911 sweswo mingisero munghana lona FM kumene ngo timinete ntsena ibili ya wona ya 12 a hi amukeleni mingisero wa hina wo sungula la hi twa ku khomini nhlakani mi amukeleli ka munghana lona FM Aye, but that's mi pfukeni hi pfukeli minjhani? hi pfukela khetsa swinene mani mi ri yini n'we Both patterns ndzeni ta ka n'wina hi xirilo man kwala ku heleni ka October nyana a ku ri na problem ya n'wana wa mina ya certificate a nga endla combination a makwarela hi March 2023 lexi xi nga humelela loko a heta ku endla sweswo va n'wi byele ku a tlheli a vuya a ta teka certificate after 2 weeks loko a tlhelela after 2 weeks va n'wi byela ku certificate a se vuya a vuyi after 2 weeks but that munhu loyi u suka le switandini le hansi le makaya lo fana khandziya i mali okay se ngisi sweswo a kha a tlhelela sweswo ku za ku fika October la mene nga tirhi no man hikuva vanhu vele ku pfunekeni na ka n'wana kwa botpet swi nga va njhani loko mina no kuma botpet ni va byela ku na problem ya 1 2 3 i tiyiso na botpet hi vulavurile lexi va nga byela na botpet vuxokoxoko byi kwihi ni endli yini se ni va byela ku ni fonerile ka department of education a ni pfunekangi so ivi va lava vuxokoxoko bya mina bya n'wana luya right ni va nikile botpet swilo hinkwaswo lexi va nga ni tshembisa xona mi tsundzuka a ku ri ku ya ku heleni ka October yo ni byela ku hi endla xilo xin'we xi vhela xi hela impela ku te loko ku ya ni va rhumele vuxokoxoko endzhaku ka vhiki botpet va tlhela va vuya ka mina va nyika ti-result ta ku certificate se xi ready ku ri n'wana a nga xi koleka lexi xi nga endliwa hi March 2023 ni vulavula sweswi certificate n'wana i na xona i xi khomi hi mavoko so ni la ku vula ka vayingiseri ku loko vanhu va ri na xiphiqo hayi kona botpet va kona mara mi nga vheli mi ya ntsena rhangani hi ku va ta vutisa ku u endli yini ku sungula loko ku ri kona u ya helo endla nchumu u ta kuma ku a swi fambi kahle so vayingiseri va munghana longanene botpet va kona ku pfuna rixaka va ni pfunile mina loyi namuntlha so ni nge na khensa botpet swinene hayi no a khensa swinene loko mi pfunekini ene mi tlhela mi byela ku a hi hakerisi ne a swi mativa na peni ene lexi xi nga hlamusela ngo botpet ni foni kan'we mara ku va n'wina mi hamba ku send ka mfoni na mina back hi leswo mi fona kan'we botpet va ni fonela back va lava landzelelisi a ni hakelangi na peni khenseli boto wa mina a khensa swinene mani loko certificate xi kumeke sweswi vula ku level ta ku se ya exikolweni kahle njhe botpet hayi no a khensa swinene mi n'wi byela na hina a ya tirha kahle hi ku hi teka kwale xikolweni ndzi n'wi hlamusela botpet ndzi n'wi byela ku a hi matimba ya mina matimba ya yena i matimba ya moya wa ka munghana loneri na botpet ntiyiso khenseli boto wa mina a khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta khenseli khalanga inkomo 0860002543 ka vula hina hi pfuna n'we mi nga vayingiseri va hina kambe na ha vula nakambe ku a hi pfuni lavo hi khinga khalanga a mina tinambara ta khalanga hina hi lava vayingiseri va hina kwala va lava taku kwala va fika va ba riqingho kwala va ku khalango hi kombela ku pfuniwa kwala ma swi vona loko se ni ri kaya swa ha khumbi mina ni va ni ri kaya na mhe ri kambe ve rini rito leriya ni ri mporo 0860002543 a hi koti ku khome yini ndaka lexi xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula hi la hi nga kona muyingiseri un'wana hi loyi nhlekani enhlekani botpet minjhani ku buka
papa ipfukile ngobona ayipfukile swiyani akhenza ni nghenele timhaka ta patlera kusuka ka Nhlaneki ri ya fika ka N'wamakela ya patu leriyani hi rilile swinene nun'wana wa murili a nga kalakala nkama wa ku leha swinene loko ni kalakala nteni ta miyela loko se manana Basani Xivambo va tata ankosini la ka Maxavele a ku lahliwa kulukumba van'wana va ku i Khatapula va ku mi nga ha kwati n'wina vaakatiko mi pfala patu leri se ni ri ta fakiwa xikontiri leswi nga koho na vito ri koho tanihileswi namuntlha hi lahlaka comrade ku nga Khatapula swi vula ku patu leri ri ta va Khatapula a ku ri rini loko swi vuriwa sweswo i before ku ta pfuriwa garage liya ya tatana Vahlavi ni tsundzuka ni mi kuma kona kwalani na tatana Robert ni mi lava va ku mi fambile ni ku na mihlongola ni kha ni famba hi ximovha ni kha ni koka xitiroli ya lexi xa xigolonyana ivi ni vuya va ku a hi abula hi lava ivi se hi xewetana ku emugama leyi a hi mbala swa timaski swinene na tsundzuka se hi kalakarile ni tlhela ni vuya siku rin'wana mi nga ri kona kwala ka munghana loyi ni khome tatana ku khome boti Sydney baloyi ni kalakala siku ra kona ni tlhela ni kalakala ni tlhela ni hlamusisana ku gongongo a yi fanele yi kuma mati kusuka le Stekereseri ku va yi suse Stekereseri va veka mati mara yi hava pipe ya mati ya kusuka adan'wini mata ka gongongo ku na sweswi ku hava mati ho xava so na sweswiwani loko mi karhi mi vulavula ni twa ni tiya ni swi vona ku se swi ya kona a ku lungheni kambe na chesta swinene a no nghenela ku vula leswaku a karhi ha rila hi mitiwile ku va ku patu leri mi nga ha kwati n'wina vaakatiko hi ta hi le ku yi lunghiseni mhaka ya roho so mani Basani Xivambo lava vula ku vona va nga vula sweswo hi lava va ri meyara hi lava va ri meyara nkama wa lava ha ri meyara mani Basani Xivambo swi vula ku na masipala wa Giyani va swi tiva ku ri fika ku hi patu leri va swi tiva swinene ku ni tele ku ni vulavule na vona mani Basani Xivambo a moyeni kwala hi khumbane kwala moyeni and then va pfuke hi xa mundzuku wa kona va langutisa ivi van'wani va hi byela va ku hayi mi tirhile baloyi ku nga ku na mvulavula vatini va ta langutisa va hi tshembisa ku yi ta lunga mhaka leyi se loko va ta swi tiyisisa ankosini le ka Maxavele loko ku lahliwa nkulukumba van'wana va ngo i Khatapula se hi hi tshemba swinene ku hayi swi ngori swa hina se swi lulamile se wo vona na swilo swin'weti cash rimela cash hi lo lava vanhu vambirhi ntsena leyi vanhu vambirhi vo va nga hi pfunaka lava va nga hi pfunaka i premier va ta hi pfuna ku tiva ku i mani a nga va ka cincerile ku ri nga ha vi kona patu leriya hi ku hi vo va ri tivisile ku premier va za va ri tivisa swi vula ku swi tshamisekile hinkwaswo ku no va na munhu a nga lo fika cincela se i mani munhu wa koho hi lava ku tiva yena hayi ni nga ku tshemba ku mi ta n'wi kuma hi ku ri a mi tlheli loko mi nga n'wi khomangi hi voko n'wina na muhumelerisi wa n'wina mi dume hi swona inkomu tata khalanga a hi xumeni inkomu papa khensa swinene tlhela ta compliment bye bye ayi 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ka vula hi lava ku swi tiva ku i mani a nga cincela hi la ku n'wi tiva munhu yaloye loko u tiva munhu yaloye hayi swi herile laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a hi twaneni loko ri na un'wana mingiseri 28 timinete ntsena yi bile awara a ka ha ri na munhu laha fambeni 28 timinete ntsena ku bile awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ntirhi hi lava ku bula hi languteka timhaka letiya ta ku pfuvapfuviwa ka rhandi hikokwalaho ka ku va ku langutiwe ku swi ta hetelela swi vuyerisa vanhu vo karhi se i mhaka leyi nga ta va ka hi langutini eka nhlekano wa siku ra namuntlha mingiseri wa Munghana Lonene FM hi yaleyo mhaka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku wena u angula u ku yini eka nongonoko wa hina Afrika wa vulavula 0860002543 a hi tweni loko hi nga va ku hi ri na un'wana nhlekani na va swona njhani pfukeni minjhani papa ku hatlisanyana swinene man hi tala ngopfu ku kumeka hi kha hi tisa swivilelo na hinkwaswo mara namuntlha no rhandza ku hi ku hatlisa ni rhandza ku khensa ka mutirhikuloni wa n'wina man Mr Mafosi Jara Mhlenge va ka Chauke ku na documentary leyi ni nga hlangana na yona loko ni kha ni ngunduvanya yi vulavula hi swivongo swa Vatsonga
laha va nga kumeka va kha va ndla ka research ya vona va yi endle hi kulukumba guideline case ngöveni tatani Frederick Khotsa na Mr Ntsako Xivambo. Loko ni yi landzelela ni twe ni khomeka kahle swinene ngopfu mhaka ku swi hi kombisa ku ka vanhu va huma kona swi va swi ri na nkoka swinene ngopfu ene ni twe ni khomeka kahle loko ni va yingisela ni givela lowu nga hundza ka nongonoko wa vona na xikwembu xa xiyanimoya Mr Quinton Waloyi va tshembisa ku ta va na part 2 ya documentary liya ni khanela ku huma moyeni muhaxi a hi twini leswi Marcus Garvey a nga swi vula hi timhaka leti ni vulavulaka hi tona. A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Steve Biko, a people without a positive history is like a vehicle without an engine. So, hi marito lama, hi bamandla swinene na koyozela ka ntirhikuloni wa n'wina na ti-researchers leti loko va ti lava va ti kumaku va kumeka va hi dyondzisa tanihi rixaka hi tiva ku hi tise kwini hi fike njhani laha hi nga kona hi huma kwihi. Swi va swi ri na nkoka swinene ngopfu swa muhaxi wa mina ni kha ni huma moyeni ku tiva xivongo kumbe ku tiva laha munhu a humaka kona na le bibeleni swi kona. Ka Luke chapter number 3 verse number 23 to 28 ku vulavuriwa hi genealogy ya Jesus Christ ku a ri n'wana ku fika kwale hansi va nga ta vula ku wa Adam wa Xikwembu. So ni la ta kombisa nkoka wa kambe ani ma swi tiva ku yaleyo yi nge tirhi tanihi benchmark ku na lava nga tshembeliki ka tsalo ra Bibele. Ya loko va nga tshembeli ka tsalo ra Bibele va tshembela ka tsalo leri va tshembelaka ka rona which is leswi pfumeleliwaka. So i mhaka leyi lava ku yi kombisa ku rixaka ri fanele ri tiva laha ri humaka kona and a hi nandzu loko mi nghena moyeni muhaxi mi tiphata swi na nkoka ngopfu leswiya munhu un'wana na un'wana i fanele a dyondza a swi tiva a kha a dyondzisa na vana va yena. I mhaka leyi a ni nga ta yi highlight ka siku ri namuntlha muhaxi. khesile boto mina khetsa swinene 0860002543 emakwemberi nkaye timinete yi nga se ba awara yan'we se sililian Hlavangwane va yime kulunga ku lata yini ka mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya ta ya yimise ku yini ya sisilile Palamende ya rixaka. Buti minjani? Pfukeni minjani boto mina? Pfukile ku na Andros tapini ri Mbombela. Inkombo ti Andros. Okay, ndo kuhlamula katsongo la buti la ka ni teka ka xitshokolo xo khumaka xo xa ku thwasa na analysis leswi. Yeah. Ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phansi phezulu. Mara mhaka leyi ni vonaka buti phet nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa. La ku fika approve etliliniki swa lama approve munhu ku vadzanyana se Xikwembu a nga ku se haropiwa. Mi veka sa tliliniki va tatlisa ku yini? Tliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va lo ku ya va zona i Swikwembu ku na Swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala pfa va mandla va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni Swikwembu famba Afrika wa vulavula. makuve na rinharhu timinete ntsena ku bila awara ya 12 a hi amukeleni mutsalani general wa SAFTU tatana Zwelinzima Vavi hi lava ku bula na vona hi timhaka leti ta rhandi leti hi mhaka ya ku vanhu va na vucincanisi va fanele va xupuriwa hi laha kukulu a hi va amukeleni Mr Vavi, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Molo mhlekasi. Molo buti wami kunjani? Ndiyaphila man, ninjani? Ndiyaphila ngisakwazi. Yeah, it's been long indeed. Yeah. Okay. Yes. The story of rent manipulation, it's failing to die. It's like it's growing every day. Maybe let's give our listeners rather a bit of a background of where it comes from. What is your understanding of what actually happened with the issue of the manipulation of our currency, the rand? Well, about 8 to 9 years now. We got to know from the United States that there has been 27 financial companies, including banks from South Africa, who are manipulating the currency of South Africa to the benefit of the shareholders of those companies.
as you now know, those banks include some of the big five in South Africa, including ABSA and Standard Bank. And so they then get fined in the USA millions of rands, and they plead guilty. All of them there, they pay heavy fines. But in South Africa, nothing happens. We make noise and noise. Eventually, 8 years ago, the Competition Commission announces that it is going to investigate the alleged then collaboration of these 27 companies, including these big South African banks, to weaken the currency of South Africa in order to benefit as companies. So the investigation starts 8 years ago, and the investigation have not yet been concluded. What then has happened is that one of the companies that agreed that they were wrong, which is Standard Bank Chartered, go to the Competition Commission and say, look, we plead guilty. Can we pay a fine? They pay a fine. And so that's why the story comes back again. So SAF to say is, well, we welcome the fact that these guys have now come forward, and it looks like they are also saying they are willing to be witnesses against other companies, and as part of their plea bargain with the Competition Commission, which will be great. And because then sometimes you need a crook to catch other crooks. Yes. And that it may be that they go with the soft fine, and whilst you're going for the jugular with the rest of others who were part of the same crime scene. Because the price South Africa then pays for the manipulation of the currency is heavy. And this is what they do, Patrick. Behind our backs, behind closed curtains, these guys sit as a cartel. They are the powerful financial institutions. So they look at the trends, every economy they analyze, and they decide that, look, guys, let's attack the rand. Let's just sell the rand, all of us together at the same time, same day. So the news in the so-called market is that the rand is weakened because the markets, they call them, the markets are selling. There's something wrong. Maybe they will strategically link that with something, some political event happening. Let's say Jacob Zuma have convened a press conference, he's firing their minister, so and so. They time their interventions around that. So everybody will say that statement of Ramaphosa, of Zuma, of so and so is creating havoc in the market. In the markets. These guys are together behind the scene. They're deciding to sell the rand. And so when that happens, the Reserve Bank will go into the panic. And the Reserve Bank will then say the rand has weakened. It is our responsibility as the Reserve Bank to always protect the integrity of the rand. And the only way we know how to do that is to increase the interest rate. And when they increase the interest rate in South Africa, suddenly buying the rand becomes more profitable. And when the market, in bracket commas, which include them,
buy now the rand because it has been strengthened in the back of a interest rate hike, they make a killing. Yeah. That's how they make money. And they make a killing. And they do the same thing even with the USA dollar. They sell it, and when the Reserve Bank there panic and increase the interest rates, they buy it. They make a killing. And they do that all the time. Cruel. We call this treason. This is a treason against the economy, and in America they have been punished. In South Africa, only one has come forward, Standard Bank, to plead guilty, and others are still denying, and yet they've already paid fines in America and in Britain. And this very interest that they are increasing affects ordinary person who has a bond, who has a car. Exactly, Patrick. Yeah. Exactly. So they score double. They score from buying the rand or dollar, but in the same time, you remember we borrow money from them. So suddenly you get a letter. This day you're not even getting a letter. You get a WhatsApp, a message, SMS, because of the Reserve Bank decision today. We are increasing your bond, your house or your car, your whatever you would have bought through purchase goes up. So they make money from that side too. It's very, very cruel. People lost jobs. People lost their belongings, cars, houses, because of this whole story. And yet, nothing is being done. 8 years down the line, you were calling for hefty fines. How hefty could the fines be in a situation like this? Let's make an example about the fine that the Standard Bank paid in the USA. I just want to get my figure. In the USA, when the Standard Bank got fined, it paid there $40 million, which is an equivalent of 727 million rands. You understand? Yes. In South Africa, they are fined 42 million. In America, for the same offense they committed against South Africa, they are fined 727 million rands versus the 42 million they paid here. You can see that this is a slap in the wrist, and this they will pay smiling. But of course, there's that cash that they will be witnesses against the other crooks, which may be the reason why the 42 million is understandable if indeed they are going to tell all the truth, but the truth to the Competition Commission so that it can catch the rest of the 27 currency manipulators. And the Competition Commission, do you think has the capacity to can deal with this, or it needed to be elevated elsewhere? I think the Competition Commission is better placed. Look, but I don't think that SAFTU doesn't think that it should have only be the Competition Commission intervening. Where is the Reserve Bank? The Reserve Bank's duty is to protect the price of the rand in the main. That's what they say. We're protecting the currency of South Africa. Yes. Where is their action? When there are crooks from other countries and the local crooks, our banks, who are conniving to weaken the rand, why is there no action? Why are they not revoking the licenses of these bank companies and say you are crooks and we deserve better as the country? Where is the treasury? Because when the interest rates keep on going up, it means that whatever money that was borrowed in the local dominated, or which are locally dominated, meaning that the government borrows from South Africa's pensions for this and that is going to do.
When the interest rates go up, the government pays even more for those loans. Why are they not acting? Why is it only left to the Competition Commission to act? Where is the people that we elected to protect our interest against this tax? It's a tough one. It's a tough one because I also wanted to find out who was supposed to be monitoring the whole situation. And now with the Reserve Bank that we're having, and they are not moving at a pace that would want, then we are in for a big trouble then. Absolutely. Because we left vulnerable and naked to international capital, which is seeking to look. Did you see that they've made trillions in profits through this activity? Not billions, trillions. They have become rich and more stinking rich. And South Africans, ordinary workers, have become even more poor. The small, medium, macro enterprises that we were told are going to be the engine of job creation, many of them are closing down. The rate of liquidation of firms in South Africa is at record-breaking levels because of the activities of these guys. This is treason to the people of South Africa and the economy. Where is government's anger against these guys? Why are they leaving this to the Competition Commission instead of acting? It is only as an after 8 years down the line, these elections, of course, coming next year, did we see a cabinet statement welcoming this finding of Standard Bank Chartered. Now, which is fine, but 8 years down the line, you're keeping quiet, you're saying nothing. When it is the Competition Commission only that is wrestling with this tax, you're keeping quiet. You're saying nothing. It goes then to another matter, Patrick, that I think we have spoken about. The fact that the big companies are moving according to the Reserve Bank, not according to SAFTU or you and me. They are moving out of this economy between 300 and 400 billion rands every year, and they are moving out of the South African, out of the whole Africa. I can't remember the figure now for the entire continent. Billions that we should be using to build infrastructure for the people in Limpopo, Eastern Cape, the face of poverty in our country, where kids are still drowning in their own feces at school because of the latrine toilets that remain 30 years into democracy, because in the Eastern Cape we see bridges, we see, kids jumping the water, heavy stream of waters. And to the other side, we have seen people making their own bridges. Risky business for a fine. People make money out of the fact that this village must visit the other village that side. We should be using that 400 billion rand that these guys are moving out of this economy in order to address the basic needs of the people. And in the process, we should be creating thousands and thousands of jobs for our people. Where is action? Where is the action from the Treasury, from the Reserve Bank to say we have set up a unit? They do have a unit, by the way, with about 30 people, I think, that is tracking these people who are doing mispricing, financial illicit outflows and all of that. But just looking at the context, we have only 30 people to do that. In Britain, they have over 300 people dedicated only to ensuring that no cent leaves that country, but every resource is trapped inside to build jobs and to build the economy of Britain. Here in South Africa, we have 42% unemployment rate. We don't have a capacity. We do not put measures in place
to keep that money inside South Africa so that it can address the massive developmental backlogs we have, from housing to infrastructure to jobs to dysfunctional schools with no libraries, no laboratories, no network, no toilets, no security, no clerks, to hospitals that are overwhelmed because they don't have enough numbers, no infrastructure, no everything. Now, Now, someone must answer this. Why don't we have a political will? Yes, indeed. But then address this? Can we conclude, therefore, Mr. Vavi, by zooming into the people that you represent, the workers, because these are the people who were affected heavily, I suppose, with these issues. Are they going to benefit anything from the fines and whatever that's going to happen afterwards? Now that they have lost their cars, they have lost their jobs, they have lost their houses, and. Look at the 42 million. What can you do with the 42 million fine from the Standard Bank? And hopefully this is just a slap in the wrist, so that the bigger crooks can pay heavier fines. Let's see. Let's see. But we will make a call that says this amount of money must not disappear. This money must go to the dedicated fund of the government to at least build the infrastructure, to help address government's budget on infrastructure, to build houses and to employ people, to build the infrastructure of rail that makes workers to pay cheaper money to go to work, to build better hospitals and schools, to ensure that our prisons do not become so overwhelmed with overcrowding. And there are so many government needs. And let's see how much money the Competition Commission will get out of these crooks. I see. And then let's talk again. Mr. Vavi, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much. Enkosi. So mingisoro mkarano FM lava ibulana vona nkulukumba Zwelinzima Vavi. Mhaka yo tika swinene ngopfungopfu yale ya ku pfuwapfuwa ka rhandi ku va yi ta kota ku vuyerisa vanhu. Vanhu va hlengeletana va ku hayi a hi fambiseni rhandi yi ya hi tlhelo leri ku endlela leswaku loko yi se yi famba hi tlhelo leriwani va bangi ya le xikarhi va ta tlakusa ntswalo wa mali yo lombisa. Loko va tlakuse ntswalo wa mali yo lombisa swi vula ku kusuka kwalano se ku ya fika yini va ta tlhela va vuya va ya xava rhandi liya ya swi tikomba swi phasani ngopfu leswi hetelelaka swi khumba vanhu lava nga hetelela va tekeriwa timovha, vanhu lava nga hetelela va tekeriwa tiyindlu hikokwalaho ka ku va mali ya ntswalo wo lombisa yi ve henhla. Va ku swin'wana swa ko van'wani va lava va mabindzu lamakulu ku tlula kwalomu ya ka 27 va hetelele loko se va lavisisiwile va hakela timali ta ndziyo United States of the America va kombisa timhaka ta ku xikombiso khampani leyi ya Standard Bank yi hetelele yi hakela kwalomu ya ka 42 wa mamiliyoni ya tirhandi eAfrika-Dzonga hikokwalaho ka ku va yi kha yi ku yi ta humela rivaleni yi ti vona nandzu na swo yi ta va mbhoni loko kha ku lavisisiwa swiyenge leswin'wana. Kambe yona khampani yaleya eka nandzu lowu fanaka yi hakele kwalomu ya ka 727 wa mamiliyoni ya tirhandi a United States of America. Se swin'wana swa leswi kumbexani va Competition Commission va fanele ku yi languta ku ya mahlweni hi twa ku sevele ku fambeni hi ndlela yihi kumbexani na vo hi ta ringeta ku va lava kwala ku fambeni ka masiku hi ta twa kahle ve le ku tirheni njhani ku vona leswaku xiphiqo xa muxaka lowu xi nga ha humeleli na loko lava va nga hoxa xandla va hetelela va tshinyiwa hi laha ku heleleke ku vonaka ku va kota ku vonaka ku ntshinyo wa vo a wu fambisa ku yini. Mingisero wa Munghana Lonene FM ya Afrika wa vulavula ta vuya yisa mahlweni andakari ku yi hundela timinete nharhu ntsena ku nga si ba awara yan'we mahungu ya misava a hi tweni ni mingisero loyi hi twa ku hi angula kwini nihlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene mi amukeleli ka Munghana Lonene swi tikomba laha ku nga ri na munhu laha kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM na ku ya Afrika wa vulavula khume mani timinete tinharhu ntsena yi nga se ba awara yan'we ku na mingiseri loyi nihleka aye kala papa
Vulavula na Ngoveni la tolweni Sandini vone mhlolo ma alivakachini kwala phalaboro alaniwa. Hiteri hi vulavula hi le ya rhandi sweswi leyi ya ku vhakacha mi ta hi vona loko hi vuya endzhaku ka awara yan'we yiyo hi nga le ka yona sweswi loko vulavula hi leswi hi nge pfuvapfuvi hi nghenisa leswiya na lesiya hayi khona mi nga hi onheli mingiselo me a hi tirhisi swona sweswo leswi hi nga twana na swona i ku loko hi ku hi le ku vulavuleni hi leswi hi vulavula hi leswi na swi tiva ku mi vulavuri na muhumelerisi a tlha mi byela ku mi lava ku vulavula hi rhandi mi ku kasi mo ndli vomu mi ku loko se ni fikile ni ta ni ya vulavula a hi tirhisi swona ku na nawu lowu hi fambaku hi wona 0860002543 timhaka leti ta rhandi mingisero me timhaka to tika swinene ngopfu loko hi languta timhaka ta ku hi laha hi va ku hi kha hi langute ku hi va hi langute timhaka ta ku rhandi yi khumba swilo swo tala leswi hi swi tirhisaka ma swi va mhaka kona loko rhandi yo va yi vevukile swi vula ku ha durheriwa loko swi ta ka nxavo wa mafurha loko rhandi yo va yi vevukile swi vula ku swilo swo tala leswi hi swi kumaka swi huma ematikweni ya le handle hi swi xava ku durha ivi hi kuma ku vanhu vo lo tshama va boha xikungu ivi va swi endla ivi ku tlhela ku va na vanhu lava hi nga va vhotela hi ku famba mi ya hi langutela ku hi famba njhani tanihi tiko va nga ndli nchumu a swi fanele swi langutiwa swi ri mhaka ya xihatla leyi hamba ku lo va na ku siku rin'wana president va hi vitana va ku a hi hlanganeni na madyambu hi 8 hi lava ku vulavula hi mhaka leyi ma swi vona i mhaka ya nkoka swinene leyi a hi fanele hi vulavula hi yona vanhu vo tala va hluphekile ti-interest rates to ka ti nga ri ta mampela ti ngo lo endliwa hi va lava tikhampani tetiya ta 27 leswi na mavandla ya tipolitiki a va fanele va kha va vulavula hi swona va nga vulavuriku hi swona hi ku ya hi vona kumbexana a swi na nchumu ma swi vona se yin'wana ya timhaka leyi fanele yi langutiwa ku ya mahlweni kumbexani hi ta kuma nkarhi hi twa ku mi angula mi ku yini hi yoho ka rin'wana ra masiku kambe sweswi hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we lawa hi nga tshembisiwa wona hi sesi Lilian Hlavangwana kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka riqingho se hi ta twa na n'wi mi nge te a mi vhake hala Phalavuro ku a mi lava ta vulavula hi yini sweswo hinkwaswo loko hi ya ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana ya sisilile rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi xilo ya ku hisa swinene bothati mina no va na xivilelo nyana xitsongo hi mayelana na vugevenga lebyi endlekaku a Giyani laha nyangweni wa ka Masingita Mall loko se mi huma mi hala taxi rank leswi na maphorisa va swi tivaka va nga ndleki nchumu hi swona loko ringeta ku hlamusela va ku byela ku hayi mo tsala papila i nga ku tsala papila i va kombela ku ta tirha ntirho wa vona hani loko i va byela i tip off aka hina leswi va fanele va n'wina va swi tekela nhlokweni mara na ma-security lama nga lahani a va le ku chaveni ku tirha ntirho wa vona because vafana lavana va tshamaka va va threatena ku va ta va dlaya so ku le ku tikeni swinene botpet ingaku loko va vo swi twa kahlekahle ndhawu liya lahani ku ta hela vutomi bya vanhu bya ku tala ngopfu a va fanele va n'wina va yimaka as a high crime va kota ku ri no va teka goza hi mhaka ya ndhawu liya madecember lama vanhu va ta rila swinene amen va zima no me xiviti la ka makeva Enhlakane botpet na vayingiseri ni va na tatani va lo la Xanguvele a ni kombela u nga pfuniwa switsanana ni langa tlemela n'wana mali ya rafo hi 2016 hi 2016 a ha ri under age 2016 ku fika sweswiwani hi malembe yo tala ngopfu and then loko ni n'wi claimela under mina ka ha ri na ha ri under age ivi ya tilwarini ni ka tilwara ku ri va yisa mahlweni sweswiwani loko ni vutisa ka rafo va ri ne lawyer yi rhumele ti-summons loko ni vutisa tilwayarini lawyer ti ri ta yimela data trial sa ni kombela ku nga tiva ku ri na ri yi teka nkama tani hikweswo hikuva ni la nga twa ti-FM-eni ku ri va ku ne swi cincile swilo swa rafo sa a na ha koti ku tiva na ha koti ku pfuneka from 2016 ku fika hi 2020 sweswiwani n'hweti lembe leriwani kumbexani mi nga kota ku pfuna loko swi kotakala mi va ka rafo va nga hi twisa vubetere na mi kombela inkomo Xiyimo botpet mina la ku vulavula leyi ya NSFAS ni twa tolo va nge swikombelo swa lembe leri taku swi pfuleriwile ku vana va sungula ku apply
se va ku aplayeni vana mara sweswiwani ka ha kolotiwa van'wanyana vana vo ka va nga nyikiwangi timali ta vona ta ti-allowance se a ni swi tivi ku va endlisa ku yini ku lembe leri taku ku pfuleliwa sweswiwani ku pfuleliwa swin'wanyana ende van'wani va ha kolotiwa se a na ta loko mi swi kota boypet mi hi vitanela vona va NSFAS va ta hi hlamula kwalaho ku va swi endlisa ku yini ku va ha kolota van'wanyana timali na khensa boypet Phet Nhlikani na muhumelerisi Boypet ni twa ku vava ngopfu Boypet ku na xikolo xa Lidlo Primary School loko vatsongwana va hundza va tsemakanya va ya hala xikolweni van'wanyana va tlumba hi timovha van'wana timovha ta va phukwa ku va tlumba ende tolo a hi ri meetingini principal a hi vitanini se a yi raise ile ku ri ni yini ka Department of Transport so va tirhi hi ku hi le ka dust road a hi nge swi koti ku mi nyika yini leswi swa vo stop and go leswi swa ku vana va yima lava ku tlharihanyana va pfalela timovha hi ku i dust road se swi lava ku fa vana vangani kumbe vana vangani va chayisiwa va ta kota ku hi tekela nhlokweni hi ku va ri vohile ka dust road a va ngheni nchumu hi ku loko wo ti endlela tihambu u ta vo u honini cause va ri he a hi patu ra hina a hi nge ti endleli swilo ahe Boypet vulavula na Freedom kusuka la ka Xihlakati Boypet na ku vulavula hi liya ya mapatla ma fane ma cheriwa xikontiri mapatla ma fane ma cheriwa xikontiri a Limpopo ma nga ma fika vo ma 6 hi ku na hala ka Xihlakati hala ni tshamaka ku na patu rin'wana ra kusuka aka Mphakani ra ka Xihlakati a fanele ri na xikontiri ra national va premier va ri tiva ende va ri tirhisini ma swi vona se mi la ta mi byela ku munhu loyi a nga tsala budget ya ku pata ra so ri fanekele ri cheriwa xikontiri wa hala ku tsundzuxiwa a nga swi voni kwale tibukwini leyi a nga rikhoda kona vanhu lava hi xanise Boypet me lexi ni twisaka xihoni a vo ti dyela mali ya liyani ya voho ya liyani hi ngo va fanekele va hi endlela vukorhokeri swa ku tala hi huma ka swona ntiyiso hi ta wu kuma matilweni inkomu mativa xiyimbeleri xin'wana xa vuyimbeleri bya reggae xi tshame xi vula xeku i mani mi ta varuka xi vulavula hi timhaka ta ku mi tshembisa vanhu ku mi ta tiphina ematilweni ingaku mi tshame miya se a swi ta swi ri kahle ku hi lwa leswi hi vonaka swona kwala hi nga rindzeli leswaku ematilweni a hi swi tiku na yini hi ta swi vokweli ma vona a hi lweni ya leyi nga kwala nyimpi se yo mhaka lava va mapatu va ta fanele va hi byela ku endleka yini n'wina va le Lidlo hi ta hi sala ndzhaku mhaka ya leyi hi khenseli swinene ku mi hi lemukisini ta hi landza ndzhaku hi kota ku twa ku hi nga mi pfuna njhani futhi lava tirhanaka na timhaka ta magondo a Mpumalanga MEC Mandla Ndlovu hayi ha pfa hi va kuma hi vulavula na voko amoyeni se hi ta va vutisa ku va tiva yini hi ndhawu liya na ku va nga mi pfuna njhani ku va mi huma ka xiyimo xolexo se twana la mingisi ra mehe liya ya NSFAS yima ni mi byela ka ha ri sweswi NSFAS i xin'wana xa xiyenge lexi a ni tivi ku kumbexani loko no a xi pfuni nchumu ni ta va ni kha ni nga vuli swona na vana va le ku hluphekeni laha handle la hi xiyenge lexiya loko futhi hina vateki va mahungu loko hi va lava inge va kuma va ta ku bye tsala email hi tsala email va ku hi ta vuya ka n'wina loko mi nga tshembi ni nga mi vitanela Given Mavunda la wa Campus Connection ta mi byela ku vandla yini kambe hi ta va lava hi twa ku va ri timhaka tingani leswi swa vugevenga hi va byerile va swi tiva hambi ku ri brigadier ku nga station commander xa le Giyani va swi tiva ku na voice note yin'wana ni nga va rhumela hambi ku ri General Mashava boloni Blue Tika mara va swi tiva ku ni va rhumerile voice note ya swo fana na sweswo se ni tshemba va ta va kha va swi languta ku ya emahlweni i yin'wana ya timhaka leti hi nga tsakela ku twa kun'we van'wana mi ri yini le ka 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi hundzila loko se hi vuya 0860002543 khese swinene n'wina u nga rhumela ti-voice note kambe ke tsundzukani ku vonelo ra n'wina ri tshama ri ri vonelo ra n'wina tata Boxer ikara mintsovo ya Black Friday. Shava Parmalat Everfresh Long Life Milk 6 times 1 liter timbiri 190 rand. Coca-Cola Original Soft Drink 2 liter tantsewi 120 rand ntsena. 23 fika 26 November eka Boxer ntsena. Mayor Mkulu wa Collins Chabani Local Municipality, Councillor Maluleke SG.
o mi rhamba ku va kona eka Meryl Imbizo. Ntirho wu kunguhatiwe hi ndlela leyi. Siku 24 November 2023 hi awara ya 10 nimixo leyi Atlas Sport Ground emugangeni wa ka Maphope. Vuxokoxoko byi kuma ka email ya george.sithole@collinschabani.gov.za. Collins Chabani Local Municipality. Unity in Service Delivery. Ikona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Khume mona tivena tintsani ibila ura ya khumena ra amkeleni lo mingisera nhlakani aka harina munhu la 0860002543 a hi ringeteni lo nhlakani. Hello. Aye papa. Aye khalanga. Mepfukeni. He pfukile n'wina minjhani? Hi valava man. Akense. Loko namuntlha va ka va mi khensa ni tsundzuka loko hi tshama hi lwa hi timhaka ta tiphalesidi leti letiyani health center na to ti lunghisiwile khalanga. Khensa hi welele kwale rasa ti lunghisiwile ko va ku loko ho ta hi leswi swi nga ku lunghisiwile loko hi tila moyeni swi tele ngopfu ri nga zi ri pela mara khensa swinene swa makhama hi pfuna ka nongonoko khalango loko no tshika loko ni heta ku vulavula mitlanga leyi xa ku mavonelo ya yingiseri a hi ya munghana lonene a ni la ku vulavula hi timhaka ta vunanga vuyimbeleri ku byi hava mindelekani byi fana na rirhandzu that's why kuma ku munhu kota ku teka munhu wa le Eastern Cape la vulavula ku Xixhosa kuma ka ku rirhandzu ri languti ku huma kwini mara ku na Thobela FM Gospel Award ni ta ba yi ri kho hi 25 na itwa makhama ya advertiser manitwa khalanga na meet okay ani ku Thobela FM Gospel Award leyi nga ta ba yi ri kona hi 25 Thobela FM Gospel Festival yeah thanks man na khensa khalanga festival yi nga ta va yi ri kona hi 25 ni a ni kha ni languta line up and ta mi byela ku why ni fanele ku ni languti line up ya vona a ni languta line up ya ti-artist leti nga ta va ti ri kona ni kuma ku ri hinkwavo lava va nga kona ku hava muyimbeleri laha a yimbelelaku vunanga bya Xitsonga ni ringete ku cheka loyi a nga kona matlhela ni kuma ku a nga yimbeleli hi Xitsonga na yena ko va wun'we loyi a yimbelelaku hi Xivenda fair enough va nga va ri na criteria vo lava nga lava tintlambi ka yona mara lexi xi ni endla ku ri ni vulavula hi swona i timhaka ta ku loko ku ri ku a ko va ku ri Munghana Lonene FM Gospel Festival a hi ta va hi va hoxile va Dr. Winnie Mashava a hi ta va hi hoxi vanhu vo tala lavo ka va nga yimbeleleki hi ririmi ra Xitsonga fair enough lavo ka va nga yimbeleleki hi ririmi ra hina a hi ta va hi va hoxile loko ku ri ku a ko va swi endla hi Munghana Lonene why ni vula sweswiwana a ku ri na ti-award leti a ti ri a nkowankowani a hi hoxile va King Nada a hi hoxile va Makhazi if I'm not mistaken a va kha va ri kona and a va yimbeleli hi ririmi ra hina ni ringeta ku kombisa ku loko swi fika ka vuyimbeleri kumbe xitichi xa hina a xi tali ku kheta a xi kheti vunanga ni vulavula na wun'wana a vulavula ku Xipedi ni ku no mara a swi tshamisekangi mani why ku pfumala va Pastor Rudolph na nyika example va Pastor Donation va Mantwala va Thembanyathi lava va yimbelelaku hi ririmi ra ka hina so that na mi loko ni ya ka Thobela FM Gospel Award ni ku ni ta fika ni twa un'wana la nga ta ni vunanga lebyi ni nga ta byi twa hi ririmi ra ka hina I'm just giving example ivi a ni byela ku Matsonga Machangana ma yimbeleli gospel ni feel offended ngopfu mara lexi a nga veya ni xi hleketa i ku hayi ku a va yimbeleli gospel i timhaka ta ku gospel a yi chayiwi ka Thobela FM leyi ya Xitsonga hi leswi ni nga veya ni swi kuma ivi swi ni yisa laya wena khalanga ka ku social cohesion leyiwani ku vulavuriwa ku hi yona yi va kahle loko yi endla hina Matsonga Machangani na hi mhaka ku hi next time and again loko hi endla swilo swa hina a va ta va nga tiveki va Dr. Winnie Mashava loko a va nga tlangiwi ka Munghana Lonene na hinkwavo va lava swichava na hinkwavo loko a va nga tlangiwi ka Munghana Lonene fair enough ku na leswi ni lavaka ku swi linka na swona ku a hi ri na
na Guyana land of blood wena khalanga. I mean, I feel very offended now bit why should be tano why shilungu Guyana land of blood. Why banga vulanga Guyana endhawu ya ngati kumbe ya nyimpi loko ku vala ta swivurisa sweswo. Why rituleri ya araka xinghezi un'wana swi nga va swi nga ri na nkoka ka yena. Mara lexi nga ya xi ntwisa ku bava I timhaka ta ku ri laha ka Guyana land of blood a ku ri na vanhu vo talo vo ka va nga vulavuli ririmi ra hina. Fair enough. Hi fanele hi hanya na vanhu van'wana. Loko I languta va makhelwana wa hina va na muvango lawa I vanhu vangani va Matsonga va nga kona la a va kona a hi languti uzalo leyi ve nge na more than 10 million ya ti viewers or whatever 14 million yi tlangaka hi Xizulu loko ku ri ku na munhu ka nga vulavuli Xizulu la a nga va a ri 1% the rest I Mazulu swi nga leswi a hi yena ni ta kota ku nyika van'wana nkarhi swi nga leswi n'wina mi lava ku yini ka swi nga leswi ni ringeta ku hlamuseta ku ri hina a ni swi tivi loko ro ka radio ya hina maybe it's about time ka radio ya hina na hina hi tekela enhlokweni hi languta ku hi leswaku problem ya mina I timhaka ta ku social cohesion yi nge vi ka Matsonga ntsena loko ku ri ku tinxaka letin'wana a va hi tlangi wa hi fanele hi va tlanga for instance wena khalanga wa mina hina ka Munghana Lonene hi tlanga makhazi more than leswi tlangisiwaka swo ka Phalaphala FM a ri peli dyambu kumbe 2 days hi nga n'wi tlanganga ene loko a ni tlhelerisi vanhu ka tribalism ni ringeta ku hlamusela ku swa hi vava loko hina swi nyikaka ka hi nga tlharihangi hi swona swi nga endla ku kambe a ni ri na mi twa swi tsumbula swona kambe mhaka yin'wana leyi mi fanele ku mi yi kumbexana ni vona ku nge kumbexana na yo hi fanele hi languta hi mhaka ya ku hi le ku kondleteleni rixaka ra nkwangulatelo right se loko ri hi le ku kondleteleni rixaka ra nkwangulatelo a swi vuli ku loko van'wana va kha va tsandeka na hina hi fanele hi nga endli ma swi vona na hina hi fanele hi endla va ta hetelela va dyondza I malembe mangani khalanga va ta dyondza ku fika rini I malembe mangani because a swo sungula namuntlha phela ha swi phala ha yingisela na ti-radio letin'wana yingisela Munghana Lonene ntsena ku ba nkarhi ni switcha ni hala kun'wana la ta vona ku leswi swi endliwa ku hala hi swihi maswona se hi marito man'wana hina a swi kahle loko hina hi tlanga tinsimu ta tinxaka letin'wana no swi kahle loko ku ri ku na vo va hi tlanga ka ti-radio ta vona ni vutisa ku ni kombela mi ni pfuna ku na leswi phela swi nga a ni yi vulavuleli Munghana Lonene no ringeta ku hlamula ka nongonoko lowu ni nge le ku fambiseni ku na leswi mi nga kuma ku hina tanihi xitichi a hi na vulawuri henhla ka swona hina vulawuri bya ku hi tlanga swa hina hi ku hina hi kondletela rixaka ra nkwangulatilo ku ya hi leswi vumbiwa bya hina byi yisaku kona social cohesion ya le mi kha mi vulavula hi yona ni vula ku yona se hina hi le ku ndleni se loko ri lava un'wana va le ku ndleni a swi nga ta va kahle ku ya kombeteriwa vona ku hi ni ndhava mi nga ri ku endleni ku tlula ku kombeteriwa lava nge le ku ndleni ni komba vona sweswi a ve le ku endleni va Thobela FM a ve le ku endleni na va Phalaphala FM va le ka alliance sweswiwani va ka va exclude na Munghana Lonene ni ga swi swa vona loko hina loko mi ku va exclude swi Munghana Lonene ka swi swa vona mi vula no not really Munghana Lonene vanhu lava vulavula ku ririmi ra Xitsonga ka festival yaliya ni vulavula hi yona social cohesion wena khalanga yi le ka masayiti hinkwawo hina hi nge languteki kha hi kondletela ku ri a hi rhandzane na vona vanhu va suka ka hina na vona loko hi kha hi endla social cohesion na vona va fanele va tisa social cohesion back ka hina swi nge vi ntiyiso ku vona va endla swilo hina ha swi tiva ku ri hi ti-offene ene a ni la ku ri tirhisa rito rero ku i nga ku na lava hanyeriwaka lava endlaka swilo ku rhandza loko a ku endla hina sweswi nga va hoxi lava tindzimi tin'wana a ku ta va na concern kumbe leyi ta henhla ku n'wina va Munghana Lonene mi endla swilo mi ri n'wexa a mi katsi van'wana mara namuntlha hina a hi le ku katsiweni we must keep fight because hina hi promote social cohesion na hina hi na tona tinqambi leti hi nga ti tlangaka 100% and I'm not saying it's bad a hi ti tlangeni tinqambi letin'wana na vona a va hi tlangi because va kota ku promote ku na vona va swi tiva ku ka Munghana Lonene ku na Pastor Rudolph ku na Pastor Donation ku na mani Thwala ku na mandla a yimbelela gospel hi Xitsonga immediately va nga hi tlangi na hina hambi hi nga stop mara let's raise it ku ri swi wrong and ha swi tiva ku va endla hi mhaka ku vona va hanyeriwa Victor Robert ni mitwini kesi miri va hanye n'wina ma ha kwatele ku vafana hi bohe thuno to na mitwa ku hayi mi kwati ngona no ni kwatelangi swona va ta ku ni kwatele ku yini n'wana khalanga
ene a ni swi lava ni nga hala ku swi repeat ku MEC va tile kwalani va ta mi byela ku transport months before hela va ta teka Munghana Lonene va famba na yona ene a swi humelelangi ene hi miyerile and wona stupid. Thank you. Ya kambe tsundzukani ku i vurini ku kwamele aku loko ni heta ku vulavula ni tlanga yini ne okay imani swi tlanga i te ni tlanga leswi FM o timiserile ku kaxila minongonoko leyi Munghana Lonene FM o timiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela isa somingisero yingisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 wena uri yini Palamende ya rixaka vutihlamuleri bya ku ri admita n'wana kumbe ku amukela n'wana loyi a nga feyila kumbe loyi a lavaka ku vuyelela a twa a nga pasangiki kahle i vutihlamuleri bya nhloko ya xikolo xolexo hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo ni vatirhi va ri karhi va namba a vo zama tlapela kusuhi na leswi hi tivaka swona i the word coastal yi vula lwandle Afrika wa vulavula kuma 25 timinete ntsena ku bele awara ya 13 ku nga se fika awara ya hafu ku bele awara ya 1 eta va hi heta nongonoko loko kusuka kwalano mi xikan'we ka nongonoko dzuma ra mina lowu nga ta tisiwa hi Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangani n'wana miyingisereli loyi khalanga enhlekani se na pfumela ku load shedding corona na rand depreciation swo endliwa a tirhisa rito rin'wana ni nge ri hlayi we uri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi koti ku n'wangulo wa wena uri yini hi ta kota ku twa ku timhaka ta wena tingani laha hi nga koho hi ndlela leyi a hi ringeteni ku ri na un'wana laha hi twaku hi angulaka yini hlekani ahe botpet papa ahe meri yeni n'we mina a ndzi lava ku nyikanyana mavonelo ya n'wana tanihi loko ndzi ri un'wana wa muakatiko kwalawani a South Africa hi mayelana na ti-elections leti hi yaka ka tona ku xana mehe tanihi muakatiko kumbe ni rixaka leri ndzi welaka eka rona hi nga koho aka mfumulo wa hina botpet hi le busy na ku endla migingiriko ya ku titsarisela leswaku na mehe ndzi va ni xiave ku vula leswaku mfumo lowu ndzi wu rhandzaka leswaku wu va wu ri koho lahawani a tikweni ra hina hi lowu kambe loko se nyika ndzi ya botpet ngopfungopfu aka phati ya ni nge ti tivi namuntlha ka phati ya leyi ndzi welaka ka yona a swi ni masiku mangani eka xiyanimoya xixi xa ku vulavula ririmi ra mina Munghana Lonene ku vele ku twakala leswaku mukhomi wa province ya hina Primaya u ta kumeka a karhi a wisa a nga hayi emahlweni laha hi nga twa yin'wana ya tirejeni un'wana a vika mavonelo ya yena a vula marito lawa ya landzelaka leswaku yena a nge pfumeli kun'we na region leyi a welaka ka yona ku nghena munhu loyi a vulavulaka ririmi leri ri nga riko ra yena a vulavula Xipedi se ni ti vutisa ku aka South Africa leyi se yi nga na 30 years yi ri ka democracy xana ha ri ne vanhu lava pfumelaka ka ku na tixaka tin'wana leti tingo to tatisa aka tiko leri ke hi languta avembe sweswi ku hlawuriwile un'wana wa murhangeri aka vembe Manana Kondo a swi tekanga na siku munhu un'wana a nga tokalanga kwala ka radio leyi vulavulaka ririmi ra mina a vula ku manana lavaya a venge lungi la hi ti vutisaka munhu a nga lungi a nge se nghena
na laha a nga hlawuleriwa ku fambisa kona a nga hlawuriwa hi vanhu lava nga vona leswaku u capable u ta swi kota loko hi languta ku a nge lunghi mhaka yini kusukela loko va ka va ku na Vhembe district a hi se tshama hi vona munhu wa ku vulavula ririmi leri ni vulavulaka rona a ri na xitulu lexiya kumbe swi nga va swi lo mutlula ma va tsundzuka tatana Mdaka tatana Mdaka na va tiva mara tatana Mdaka va wela hala na hala hi ku ya landzelela leswi va laha va humaka kona mina ni vula hi ririmi ya hi ririmi rero vanhu va ka Mdaka ku vulavula ka vona Xivenda se i va ni tivutisa ku xana hi ya kwihi tanihi tiko loko munhu a ha ku hlawuriwa laha hi swi tivaka ku swa tika ku u tikuma u nghenile loko ku nga lwiwi i va se ni tivutisa ku tihosi sweswi muti wa xivulavuri lexi ha sukaka xi vulavula hi activity leyi nga ta va yi kona yi nga ta va yi khomiwe hi tshovela ni kota ku twisisa ku ha ri kule na ku twisisa tipolitics aka malembe lawa hi nga ka wona ya 30 years ni vulavula ni tirhile ni le KwaZulu-Natal loko ni vulavula Xitsonga va ku khuluma khulumisini no nkarhi wo wu yi vondokaku kambe a yi gimeteni kwalani kheseli swinene loko mi tena tlhelo roro lero nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a yi tatangana ka mina nongonoko lowu munduku a timhaka ta tiko leri mi nge ti heti kambe hayi kwala hi nga fika kona hi fikile lele tata la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula